Tata second, Akebe, Yegoshi, Odana, Nabukocha. Yes, sir. I'm running on Akebe. Culture is for entertainment. Culture specifies the way of life for a particular purpose. It's not the way we dance, the way other community dance and other area dance. That's what we call culture. Afọ m bụ His Highness Igwe Raymond Chikodịrị Agwa, eze drọwa nke ịtọ na Akebe Ugwu. Tata bụ second Akebe, Yegoshi, Odana, Nabukocha. Tata bụ second in every year. Akebe Yegoshi, Odana, Nabukocha. And the culture bụ ihe gbasara display of masquerade in different forms. Ime ka ndị be anyị mara ụdị mmụọ dị iche iche njirimara obodo ọbụla, maka na abịa n'ihe gbasara mmọnwụ a na-display mmọnwụ in different patterns. Obodo ọbụla nwere ụdị mmọnwụ eji mara ha. Obodo ọbụla nwere ụdị mmọnwụ eji mara ha. The pattern of mmọnwụ aka eji mara Akebe, it will go similar to another place, but it will not be as exactly as Akebe. Just the same thing as other places, communities, different communities in Enugu State and both Nigeria. Each community they have their own pattern of masquerade. But in Akebe Ugwu in general, we have the same type of mole and in different forms. So all the patterns of Nkaiwere can be negotiated today, and not only that, because of development, we have a cultural challenge. Cultural challenge means we have to na abutakwa atiekwe to add our own. So this cultural display na make ndị shi ebe ọzọ wee bịa be anyị na bekwa study kwara mara nke ha laikere epikiri wee jebe nke adọ na nke ha. Like social cultural ethnocentrism, that is where they have a different display of cultures. You muta na nke na ebe a na-enwe combine of cultures in different languages and essence. Ebe ahụ ndị ọbụla na-emekwe nke ha ịmụtakwa etinye. So if you come today, ị ga-afụkwa na-ewere nke Akebe na-ada ememe, but half an hour the mma, they have to bring it in. That is today. Ga-afụ ya. Then ndị ga-abịakwa, they will get our own. Nke ha dịkwa ma epic there. Gakwa na side nke ha display ekwe. And what do you know about culture? Culture is for entertainment. That is why the people that custodian of cultures, we are trying to tell our Umuakai the meaning of culture. Culture is not for conflict. Culture, bro, is not for conflict. Culture is for entertainment. People will come together and laugh and enjoy the entertainment. But that's why the area of the conflict. For using masquerade to intimidate people is not a culture.
For the fact that our people respect masquerade, that does not mean that you have right to use it to intimidate people. Beating people up and down is not our culture. Our people na-agara na-amụrụ the meaning of that's just ndị ịma wee anyị onye butote na omenala onye totekwe eme initiate o nwere ka ọ bụ na ọ gara aba secondary school ndị nna mee ka ọ pụ o so mụta ihe a na-eme from secondary school gụgide ofiere ya adụọkwa ahịrị ọma amazie culture mmiri ọ bụ ozie nto culture with a young stage na-amarọ na-ewedi respect dị n'ime ya which we look after. So my idea I will introduce to our people is that we will allow a child who is grown, who have already grown, to initiate into a culture, but we will not allow them to have sorrow, they may operate the masquerade because they use that hot gene and they underage. Most of them, when they were juvenile delinquency, which are not supposed to involve into a culture. They are the peer groups. They're supposed to belong to their groups. And the study, they go down, they have to learn. Hagano, where more, Akuseria, rule and regulations. And about that, Akuseria, rule and regulations. Because we respect masquerade. We using masquerade to betray people is not proper. Masquerade, what do we know about masquerade? He's a soldier of the community, the soldier of the community. Because people are doing masquerade. They cannot explain the functions of masquerade. We have 2 or 3 functions of masquerade. Why the masquerade is important in the community. Masquerade is for entertainment. 1. Masquerade is a soldier of the community. 2. Masquerade is a method in which our people used to bring people together. If there's a very important meeting that which will involve everybody to come together, people who ignore to attend the function masquerade will go around and gather together. It's a part of the peace of the community. The function of masquerade again, why we refer masquerade as a soldier is because when they na-agba isi akwa daa ihe obodo agba isi akwara irege ntị masquerade obodo the elders will stand down and discuss ihu oyi ọma a discuss ihu oyi ọma asị ewere wa wetere ihe ilu nọ dare obodo abụrụ ọha si ya na-ekwe dara ihe onye ọma gbakwa isi akwara to challenge the communities. We use the soldier of the communities. That soldier is masquerade. And what I have said before, 3 or 4 functions. When there is important information that need to display to the communities, we use masquerade to get everybody together. Masquerade will now display to different junctions so that nobody will pass through there. You go to the meeting. We are not over there. Every problem over that discuss then when we want to have pressure, we use masquerade for the pressure. For we to entertain ourselves. Cultural days like today, we use the masquerade to entertain our people, not to beat our people, not to maltreat our people, not to intimidate our people. Before masquerade will step an action, the elders will conclude why it is necessary or important for masquerade to go for action, not the young ones using their young strength because we are respecting a masquerade. Ignorantly, you will never know why you cannot force masquerade to do certain actions without the elders to approve it. That's not what is happening these days. These days, when somebody has been already initiated, he thought that the person felt that he had to come and action. He is not a member. Then whatever he did there, because the respect we are giving to masquerade, he will not often the area or Sheba Batran the area. It is not better. That's not the way. If not, because what people can say also, the elder have decided to withdraw that things because we have to call their attention. Tell them that the way they're doing a culture now is not the way it was introduced. I know that a culture was born before a human being. Culture was
born before, it was existing before a human being. Amụọ better than culture. What is culture? Culture is the way of life of the particular people. The way of the life. Culture specify many ways of life for people. Would you know what you call culture? The way of life of people. It's not only masculine, it's the culture. The way we dress is culture. The way we talk, the language we speak is culture. Marriage system is culture. The way we handle the land problem is culture. Culture specify the way of life for particular people. It's not the way we dance, the way other communities dance and other areas dance. That's what we call culture. The language are not similar. That's culture. That's what I'm as a culture. I was a sociologist. So people have to go to and study what you call cultures. If you don't know, you bend down. Mana ndị ga-akụziri anyị, ndị anyị na-enye ga-akụziri ụmụaka. We want them not even come to the elders and learn from elders. Let them know. Let elders go the function. They have to come. If we want to become qualified or matured way to handle our culture, so it can be suitable to the society, members of the society, they have to come back to the elders. Then let us lecture them what is called culture and why those things we are doing now, the do and done that we have been introduced into it, which is not better for the masses. Mgbe mmọnwụ na-ere mmọnwụ ego otu ego ihe is that their culture? That's why I said I will come back for training. Those who feel that they are mature, they are not mature because they have to do. And the more na na-ewe iwe the way we are handling this culture. And I'm advising them to let them come. I will give them lecture. I will tell them that it's my faith. I'm going to I may look younger, but in my spirit I'm not young. I'm too old enough. Ndị nna anyị na-ewe iwe. Ịma this palace now. Oh, for mmadụ otu mmadụ si abata ka mmụọ si abata ada na m asọ nsọ ndị mmụọ mmadụ ada afụ ndị mmụọ ya mana mmadụ na-egekwe ndị mmụọ ntị anyị gba ndị ishi we are hearing the cry of the spirit. Ndị nna anyị na-ewe iwe the way the youth are handling the cultures. Even those came to the youth, can they tell me the functions of the youth? The youth are not supposed to read things we have because they are still in a youthful stage. They have never come down to reason very well like an elder. Youth have their different functions. Who they are trespassing, they have their different functions and they are even forced to trespass. What is the functions of the youth? The youth is also the second soldiers of the community. Before youth will rise to action, is the elders who approve their why they will rise is to go ọbụna ndị oke kpacha conclude ihe asị youth jee gba ụgwọ enwere ihe siri ike the elders cause gide obodo magide ọtọ asị youth go and is for action. Youth, what we call youth, youth have to stay. Man, I know 50 years, 60 years before I say, what I can not I say, I'm not or be question, not if it's what 50 years now, they become pompous and claim to be adults. So we have a long way to go. But I want you, Kije, Gwa, or Haneze, that they should come back. They will come to the elders, consult the elders, so that elders will lecture them. Can I make you over the Kodema? Hear the voice of the elders. All the man, if an elder no they could go elders, then they hear advice from them. Or you to not consider the advice of the community, or wait for the communities. If the elders will talk, when they talk, I must where you to invite. See, and the will objection. How take where no kidding, Mobile game maybe open up your game. Okay, can't take one and yeah. What are they? Okay, we don't say that youth have not said, but the problem that youth they want to be faster and to claim the stages that have not already belong. Now the knowledges we have to lecture people is wasted because we don't see them. We are lacking to see the people that can understand. That is truth. And more especially this Akebugu. Akebugu na gonsugoron sodowe. Nso agrudowe ụmụaka na-adị echete ha na-adị eke ibu buru ibu. Ndị be anyị nke mbụ ndị be anyị ezu oshi, ndị be anyị agbaghachawo, ndị be anyị afọ ọma dị ihe ọ na-ewe n'ike. Ndị be anyị sokwe na ọgwụ ego, onye na-akpụ akịba ọgwụta ọgwụ ego ọgwa n'isi ya to come ọ ga-use that person and the family. Ndị ọ maara eji obodo ọ maara eji agbenu ndị otu ọ maara eji abịa in politics session so to say this anyị ka na-emechi ọwa ike ị ga-ahụ ya kebe na-aga ị gabe ya akwado ị na-achọ na dọtuo ya ọ dịkarị onye kebe ote power he doesn't want to know ndị o kwesịrị ime ka ha mata na-ewekwa uru dị na power ebe nọ power ga-aha ngene ọ ga-emere ya n'elu ma mechie nke ya pụta anyị nwere problem we are not together. The pretense, we are living in pretense. We have a long way to go. We lack a lot, and it's unfair. I hear can under night go one issue go one. What in a bashwa the one and bahawa, one in a bashwa, or in a bashmoy.
mgba ọdịcha ncha ọdịcha mma ozugbo akwa na iwere ego esoghị iwe ekwe ego achịghị na azụ ya gị kama ị ga-ebe ndụ mara nsọmọfọ ọtachara awụ for background ị na-achọ ebe ego dị ị ga-amakite onye na-ewe gị ga-eso mana ọ ga-apịaghị na ịtụ okwe ka o si bido anyị abụcha problems anyị nwere ewere ụmụ anyị na-ejezi agba bọyị ewere ụmụ anyị na-ekwezi ụfọdụ ada akọzi ugbo onwe ọzọ ụmụ anyị gwezi other times chukwu mekere ebe ya ka gụọ akwụkwọ ewe machịcha ka ịgbada aka akwụkwọ na ha na-egbube ha thank God for today mana ndị nke enwere ndị kpochere ma nta enwere ndị mechere nta soro nna ha mechie nta ma imeche tata de chukwu wee gọzie ụmụ ha so my final advice on this is that ihe ọbụla mmadụ emete na-echekwa the worst part of spirit of the law of the land doesn't forgive ọdịnala that forgive kwe onye na-ama agwa nke a bụ m chọrọ ime ka ọha mara the law of the land doesn't forgive anybody the law of the land doesn't forgive ụta nje nchọọcha Chineke agbaghara m ọsọ ba n'ime ọnụ jee emewe ihe imegburu ya ọ na-eche the spirit is there ndị ma ọ na-aba n'ime ebe a kpọchichere ndị mmadụ ikuku the spirit na-erekọdụ ihe na-emeta onye na-emekwa na eziri ihe ya ka gbanakwa n'ụzọ thank God ịba to my palace today hear my word ihe akebe na-eme niile na ọ bụghị ọkwa akebe niile nabatara ya na ọ bụ na ekwe eke bịa nso ha ndịga n'ọnụ okwu anyị ka anyị gwara nkụzi akebe ọfụtegara one day bịa ka ihe ala ndị maara na ha maara ihe ha bụkwa eji amamihe ha bịa ka ihe ha lechọ na ọ bụ ihe mbụ ihe kwụ bụ ihe ghọta na oke ka mbụ enweghị m ga-ekwu aka gịrị ọ bụ na-eso m enweghị mụtara mara na ya bụ ọtaba ekpere okpokoro isi bishọp ọma nsọkwa nsọ na-asụ ebe a nọ ka nwee ike na-anụ ihe ndị nọ n'ala na-ekwu Chukwu nyere pawa na ala nye pawa to the land onye nwụrụ ada agbago eluigwe ndị mmadụ ga-ekpe gị ikpe ọ bụ eme hụrụ nọ n'bed ehi ọ bụ eme hụrụ n'bed yash ọ bụ igbo ozi a na-akpọ bed confession you will be there the spirit will surrender you and start judging you you won't go anywhere and the worst the punishment to go to our children why are we continue doing all these things why can't we change why can't we start having our blood as our own why can't we just decide to be a pure life more I want to live a pure life agwa mmadụ mana this na Chukwu I'm going 50 70 60% where they claim 90 give the claim because we are human being Chukwu makwuru mana at least we can kushoro ihe imeke ezigbo emeka ya mụa forget about me achọ ka akụzigoro ya akụzi anyị na-eje skul eje amụta ekwe ọdịnala akara amụta ihe ndị a m kwuru tata ị ga-amara na ọ bụ eziokwu even culture na-eme we are the traditional rulers we are in charge of custody we are the chief custodian of the culture but what is there the arrangement preparation at the end of it we are novice to that ana m onye wetere m invitation ọma bụ igwe na-enye invitation ka gụwa na-enye m invitation ịmakwa ihe na-eme nshi ọ na-abụọ na mbụ ụmụ ya ka were m kaadị agba n'ihu ọkwa anyị wabịa fọmụrụ culture gọọmenti mama na anyị wabụ culture stop using us as a flag if you cannot tell us or carry us along you have right that you want to do according to your wish. If the culture have already diverted to politics, let us know that is better. If not, custody of culture, being able to invitation. But on the end of the morning, against they verify. Let people come for lecture. Then none email. When the Guama Yan emezi. Or them custody of culture. Government and work with the na constitution. Also custody of culture. How my own meaning? And ada agwa ihe ha na-eme isi ọdụ nke emere emete ya no to me anyị erugokwa ịkwụsị that culture if the culture always respect those igwe m ji mgbere m je ngekwe ebutekwa respect ya sụkwa nna anyị nara ikikere okwu nwa wee ya ọ bụ anyị gaa n'ihu achọ dị mma nna ya okwu nwa wee ya ọkwa anyị gaa n'ihu mba na ọ bụ igwe anyị na-emekwe culture biko bekwa dere anyị ukwu dere ukwu ya mere ọgụ n'owe culture biko ozi ma achọ nkọwa ọnụ ya ka kebe ikpe oku kịta for special lecture ọ bụ sọ ebe a ga-eri ya o ebe a ga-agụma ya o ebe a ga-eri ya o isi ka abịa mmụta kịta na akwụkwọ mmadụ isikwa kịta we special day to lecture mistakes ewe na culture say we special before culture ka ihe kere ama na oke correction ndị nke emere eme ka ama na oke correction a ga-eme ka arụfe for culture anyị ka o suit everybody ka e nwee some lectures ka ụrụ bara ebe ọ dara ebe ka anyị na-akụzi ya ọ bụ na ụbọchị a na-eme culture ka a na-akụzi ya a na-enwe lecture time for everything so today tell them to mark a day of lecture time let them know ebe ọbụla ewere problems ka anyị weta anyị gọrọ ha ihe
mistakes and the level ha nọ ha bụ ụmụazụ anyị ma ndị okenye na-agbarakwa ndị ụmụaka take over mana ọ bụ with this model na ha na-eme by force by fire by force ebe Chukwu na-emekwara ebere abakwa emegide anyị jegowa ọhụrụ ebe ga akakwa mma anyị nọ baa gọwasha mekwere ije onye shi na ya eruere na eruwe ha mekwere ije anyị kabịa anyị gọ mba ụwa na ya na-egori ya na bụ ka na-egori ya correction mana ihe mere kịta ọ bụrụ na ha bịa lecture for ha ga-akpọta ndị anyị ga-akụziri ndị ọzọ mistakes and what is happening na Kemogwu anyị mechakwa nke anyị abụrụ ha gaa ọgwọ onye akaebe ka ite kwere chọrọ ịga n'ihu na politiks ma ya ọbụla shabụrụ ha kwade akịbe be anyị kwere kịta akpụte ihe na anụ dị mgbe a chọrọ ịzụ lokal gọọmenti kebe na ebe a na-azụ akpụte ya akịbe ka were ihe sọ mmadụ oli wantena onye kere bụ wantena ogbutukwe ọ dị ebe ọbụla agwagwu bankị ya akwụkwọ na ọgbagwa m na-ekwu ya na-ekwu agbagwa m na-ekwu maka agwa m gwara nyekwa m ya na ndị yọng mana by spirit let me tell you one ịma dịka anyị si bido kọlcha na anyị gba m ndị igwe bidoro afta ka e bidoro n'ọwụrụ ọkụ havuru ya wụrụ a na-abịazi eme igwe mbat eme agwa m ekwu emere ihe ezego maka ọ bụrụ na anyị kwubu na ọ na-emechekwa kọlcha bịa tukwuru ala kwuo ka esi mee kọlchọ enwere m oge ha jere na ihe ewere ndị ka oge mbụ ebido ewere ndị jere ọdụ ka jere n'ụgwọ aka jee bụ ụgwọ mgbe ọ na-ekwesịghị anyị ka na-ekwu na ndị ọma ọgwụ igbe ha dara maka ụgwọ were otu ọ na-abanye n'ọnọkwa ewere ọkụ jee ghọtago ndị ọbụla jee vụọ ya mgbe ọ na-ekwesịghị akakwu egbo so ọ na-abịa emechikwa kọlchọ abịa si ite kwuo ka esi mege kọlchọ abịara enwego some mistake ekwuo ya then ebe a gara na lecture maka different community were representative na-ekwe some communities ihe a na-adacha the way ha ji eme mmanwụ oge mmanwụ njekwa atakwu ewere mgbe ijije atakwu ewe ihe mebiri ebe ọm ege m ntụ ebe mmanwụ na-echi kpakpakpakpa some other places happen that way some bihere ndị be m ọda mmadụ echikwe kpakpakpa be m ichie ya mụnụ ga-ahụkwa aga m emechikwa so ihe ọ bụ tụrụ emechekwa ihe asị na chọrọ ịfụrụ elders ịfọdụ elders ịfọrọ ndị igwe aka wee ndị maara ihe ndị igwe ka ọ dọrọ ọsọ epikiri sọm ndị ochie ndị ichie na kabinet ya tinye ndị ọbụla epiktekwe fọm nke akwa asụ igwe bute mmadụ na-abụ maara ihe gbasara culture they will come together like I wetara representatives na that culture ma some of them agbago ọsọ because ụmụaka the method they introduce a suit to some of them they now go back. So we select representative, but when ask the representative, I said, how do I see how the can name? So the way to bring is what I told you. Animate culture, Hannibal draw, Hannibal Querke Jime, and when mistake Hammering, I share my partisans and communities. And the daughter, I never report on the Munjinku, emit papa, not the mama. You may free bank. You go come again meeting. I push women awesome character made. Manoba game make it away after. I will get more about Ocho. Every job in the minute, there's out there. I know your bomb. The culture, sorry, why? Habia. Ịmụ abịa na ebe asị mụ abịa igwebata kọlchọ ọ bụrụ m Igbo nwere nawa isi Anambra na-eme otu ahụ Igbo na-eme otu ahụ Ezeago na-eme otu ahụ Igwe wu move like a common man ha si na ego a na-eweta na asị ego a na-eweta ebe ego ị na-ekwu ego ogwu mere platform esime ego na-eweta na ihe ego na ka ihe ị ga-atiri igwe na buutu ọ ga-eji ma na-eche kọlchọ igwe na-abịa gwa eji esu asịrị asịrị igwe ewe ọ na-ewu igwe na just imagine asịrị izi ihe ọzọ want to write into two igwe nshia idama na igwe ji azụ na idama na oji na ọkwa dị number one ya community na ndị isi community amachikwa ka dịwe gaadị igwe aka chọrọ ma moto megoro ma space ọ ga-eji wee moto ju ebe niile were ọjị ihe ekwadoro tira moto nothing then ebekwa gị eme ka ekwe ndị igwe ebe ndị personality mechasị ọkwa akebere na-eme ihe why you have seen that it has been manipulated not at the right hand but wrong hand out of forces agwasị na erugwe 50 years ebe adult ka ọ ta ga-esi mụta ezi ebe eruo 50 years ọchị ebe adult abụsị m adult ọ ka mbụkwa ebe na okechi were mgbahiri igwe anyị iwe ikuku ọbụla ya wetara ego nwaanyị ya na-eme na agba mbụ ewetara ego igwe bụ ndị na-eme ekiri igwe that is we are very far nke na-ajụrụ ya ga-eme ihe a na-eme ya China will lecture day before culture. And then after culture, where amendments. Everyone come together and exercise their feelings. Whether they have pass back for what they have done. Whether they have a pass back. Mother is going to more way fight enemy again. We're going to go indirectly using masquerade to fight enemy is not the right thing. They are disrupting our cultures. They are insulting our cultures. They are disrespecting our cultures. All the haphazard, unacceptable to the spirit of the land, unacceptable to the God. Be very plain and open.
Mmọnwụ is that masquerade is acting for the spirit, so don't use it against humanity. Mmadụ bịa jee fight ihe na-fight, don't use masquerade against anyone because ọ ga-eme effect bụ igbo. Dị ụfọdụ na bụ ụmụ nwaanyị yọrọ iduru onye nke dị mma wee chie ihe ifere na-eme mbadaka mụwa agwa m ana m ala ike ana m akpọrọ m ugwu na akebe ndị domi na-ahụrụ ya and ndị ga-akụzi ihe sịfa ahụ bụ kọlchọ witi efe gị onye nkụzi big man kọlchọ gbeto ewu ana maka na egwendị we kọlchọ fada nọrọ wee fere waje kawa mas ihe zọrọ azaga. So we have no a time of coming together to discuss about what we have done. No, zero. I want a time of lecturing and for us to have adjustment and know a way forward. We're still zero. You know what I mean? It's all big man. It's just also over culture. You bought troops, you told what canopy in with the other meaning. And not when you come. No. I because no serious. Opera na ofti ya na-eme n'obodo. Ihe niile anyị dị far from culture, we don't know anything. So also ịbara gosi n'ebu mmadụ na chukwu na anụbụ na gosi onye na-enetekwa na-akwụ igwe na-enete yọdago mana ewegwu ihe omere ya na Chineke ọ gwara maka omume anyị na nkebe anyị gbazi ya na Chineke bụ ka o dowe anyị ndụ dowe anyị ike ka onye ga-eji akọkwa na ọ gwara ma ba anyị we are far from my culture. Ihe ahụ pretense. Afọ mbụ izu ha na-esi igwe Raymond Chikọdụrụ agwa eze dụrụ ọha nkịtọ na Akegbu Ugwu. Nkere ọ bụ ọkwa ọjị yawa ya egwe okpochi egwe ka ibute na ọ na-echọrọ ihe omenala na-abịa ọ bụ na evuru ivu ewere nke ma vute iwe na-eri mmadụ ise ogwe ya defutebiri igwe ọjọọ ha sekpuru ha iwe ndị adịchala ya iwe ha nọ nda ha sekpuchara ha na-evi igwe ọjị ịghọtago nke na bụ nzi ọdịnala ewekwere odo a na-eji ihe a hụrụ bụ nzi bụ enweghị ihe abụ ụfọdụ nwere ike ọ bụ ọgwụ ihe ọ bụ nzi echiri m ihe eweta ịghọtago na mgbe ochie a na-egwe ihe n'ụwa onye yarụbara na-eme ma ya ewere emegịnụ ewere na-asụ ya na-eji ihe ọmụ ọnawa ndị Igbo eji ekpe ekpere ndị omenala Igbo ọbụla iru Anambra ha mara ihe o miriri ndị be anyị wetara nkịta ache na ọ bụ ihe eche na ọ bụ ọgwụ ọ bụ nzu eji agwa ekpe ekpere ụtụtụ iwe ede ọjị tụchịgbukwere nzu na gbakuo maa niile Chineke bụ ekere nzu a and ụdị ishibata ka ị ga-eyuzu ya mana ihe maara nji ebe bụ eji agwọ ọya eji ekpe ekpere iwekwa ọjị ọ na-anọchite ya ọjị ịtụchịgbukwere ndị ma shedekwe and ebe ọnọdụ njọ bụ onye aka na-atụ ọcha na-eji atụ nzu na-atụ ekwe wee na risk maka na ị ga na-ekwuru okwu ndị ma naanị eji ndị na-ekpechi ndị mma ihe otu esi eji ọjị ekpechi ndị mma ihe so ị na-ekwu okwu ndị mma ị na-ahụsụ ya na-ere ka ọ dịzi ha tụnye hụchawa iji okwere na otukpere bak leta then igwe achọ ịpụtara igwe ya bụ ọkwa anụ ebe egbe anụ ewere pụtara igwe ewere okuru nke n'ụwa mpe atara were agụwa mee ewere agbakwara eme ewere agụwa ọhụgụchakwa ọghụọ ya o wee kọta ọgbazie ya ma ọ laike ya o werezie oke n'ụwa agụwa ya bụ oku Igbo eji ahụ ya bụ igwe ndị omenala ji onye ọbụla bụ onye iche ọ bụ ọsọ ndị omenala ihe ọbụla bụ iche good e nwere ndị Reverend batara ebe oyi ya ha sị na hapụ ya dịbuo ha ụgata aga ha sị na hapụ ya dịbụ na mgbe ha batara na m ji nzu ekpe ekpere mana ọ Chukwu ka m na-akpọkụ ndị nna anaghị na-akpọkwe Chineke maka ọgwa Chineke ihe ọbụla Chukwu nyere pawa ha ga-emekwa exist doti mere bụ ndị na-agwọ eji agwọ ọgwụ
bụ ekwensu bụ ya na-abanye na imere like o bu kịta imeghe ya chọọ ka ekwensu bata ọbata ihe ga na-eche bụ ka iji egbu mmadụ ihe ga na-eche bụ ka iji eji ezu oju gosi ikpe ego ya mana ọ bụrụ ishi na ị chọrọ sọ ihe ọma ịhụ na ebe Chukwu na-ebibu n'obi mmadụ na ọ bụrụ n'okwu so ị na-ekpekwa ekpere ndị Chineke na mgbe ozo si ndị n'ụwa so ha aga ebe ị na-aga ha na-anụ ihe ị na-ekwu ịga ọgwa go gburu nke abụọkwa nke chọọchị eluigwe ga-akwụ ụgwọ na ọkpọ n'ihu emechakwa ọha kpotere bak abịa bụ oji kpara mmadụ sọwa nsọ ala ụlọ ụka anyị chanye ga na-eje ihe anyị na-eje bụ ọmụmụ is an institution where somebody can learn ebe ị ga-eje mụta yọda mmiri ọmụmụ ka a na-eje ebe ahụ amụ maka na mkpụrụ obi mmadụ amarọ ndị oyibo si there's no machine to trace human heart there's no machine they have not gotten idea of machine to trace human heart because iwegecha church pụtara ị na-akpa ị na-anụ eru pastor na-emete ritual we don't know them but all we know is that ndị nna anyị ka kwụ aka ọtọ the only thing church mere anyị bụ enwere some cultures anyị na-emebu adịghị mma they revive it and after that revival of that culture ndị Chineke megidere ume n'ime site n'ịmụta ihe ọma mechere shibụ ọma ejere chọọchị eje chọọchị emewe ezigbo omume culture a bụ igbu mmadụ iji mmadụ yi mmadụ igbu eghe furu eze elu igbu eghe ji ọkpafụta ihe ndị a niile so na culture ha revival ọ chọrọ culture meru tọrụ ndị be anyị ụtọ mana ebezie ọdịnala dịka ụta nke ikwa maka ndị ọcha ụtara anyị ka na-abịakwa ikpe ọdịnala ha akwụkwọ ebe e ji kịta wụsị na yawụ na-ekpe ekpere achịnọdụka ọkpọkọwe ekwensị enwekwa arụchite ebe ọma ịdọgụ ọkwa na mbara eji ka ịdọkpọkuo ya na-achị Chineke dịkwa aka ya biko enye nwe ịhụdere n'igwe a na ọkwa ọrụ maka ọ na-epi ọ na-esegwe mmadụ foto ekpere ị na-ekpe ọ na-esekwe foto ese ndị ya ọ na-esekwe foto ị nọgwa na ya nwere ekpe ekpere ọ na-ese ndị ya aka ya dị ọcha ihe ọ bụ ikpere ekpere a na-eme ọ bụ na aka ya dị ọcha emechee mgbe ị chekwuru ihe niile ọmụ ọbịa chere bak so omenala abụọgwụ ọ ga-abụ imegbu esi ọma na chere bak mana ndị ụka nwere bụ igbe akwachi mana emechekwa ọ na-abịakwara ha ụwa so nwanne nwoke ịhụgo ihe niile bụ ihe omenala oke ịhụrụ bụ ị gawa ewuru mana ndị abụji nne nziriwa na odo na-ejekọ ọnụ ododokwa ma n'ụwa mana ihe njite gbasoo nzube ụwara ghara ekewa ihe ọzọ mana ọ ndịkwa wetiri odobe ihe ọma idegebe nche mana ka anyị wegoro nzu nke ama na ọdị jeneral ndị nwere ike ịsụ ekịta were gwọọ ya idegebe ntị na so ọ bụ my burden is what we call and ị na-ekpe ekpere gbachi ọkpara na kpụchi akpụkpọ na abụnala eje ana obido na mgbe ọma ị na-ahụkwa na maka omenala be anyị bụ ịgbachi akpụkpọ na abụ na-ekwu okwu a na-ama ihe ọ na-ekwu ọ gharakwa n'isi ọ ghara agbakwa ya n'ezi Kamzi Production. Kamzi Production.
Yes, so my names are Engineer Andy Romanus Ifai. Today, the second day of January 2025, the people of Ugwu gathered in this our ancestral ground called the Kaaba for another annual event, which happens once in every year, every second of every January. People of Ugwu gathered in their number to celebrate our cultural heritage. I think this is the 13th edition of this great event. Most often times, people from far and wide gather together to celebrate this culture we are talking about. So many people have benefited from this culture. Most often times, we begin to ask ourselves, what are the things that will stimulate the relationship between the Akebe? We now see that there are only two things that can bring us together. One is football, which we had the final yesterday. Today is this culture, where we showcase the culture of our people, the masquerade, and so many other things that embrace our relationship, how we behave, how we relate to people. I want to tell you with confidence that their husband and their wife. So you have an advantage and then when they contact it's a different I expect by special grace of God that we're going to diversify in the sense that we're expecting that now we incorporate some other thing that is different from what we used to have all this year back. Like now empowerment, trying to gather people together, the youth, to empower them, energize them to do more. So I expect by special grace of God that by next year we are going to have a different view of what we used to have, so that some youth will be empowered, giving them a mandate that in the next 2-3 years that I will come back again and empower another group of people. It will help us to stimulate the relationship we have in Akebe. So that is what we are doing here today. And again, we are expecting so many prominent personalities. I can remember vividly that His Excellency, the Executive Governor of this our state, was given a symbol of authority, that is Onwo, last 2 years, and Onwo's sailed through, that made him won the seat of the governor of Ugwu State. So and we are expecting that he will be here live today to participate in today's edition. Yes, so. Yes, so in the first place, our illustrious son, our eye in the government, Right Honorable Ilabuchi Aniago, the majority leader of Enugu State House of Assembly. He was the first person that queued into the matter. He invests his money, he invests his personality. Ainekenekwe, the first pioneer chairman of organizing committee, Honorable Senkodo Obodo. Ainekenekwe, the incumbent chairman, Ozo Obanginebo. Ainekenekwe, the barrister, that is the chairman of Ugwu United, Barrister Chibo Chime. So these are the people that put their expertise, their ingenuity, seeing that Akebe is moving forward in all ramifications. So I need the chairman, media and publicity, Honorable Felix Okeke Stone. I na say that Aronora and Odirizi. Avambu Engineer and Romanus Ifai. Yes, so Ozo Ochinawata. Yes, so yes, Imana, 2 good years are better than 1. I expect them to, create a forum whereby some people can come in and rub mind and share ideas. We weigh it. We disagree in order to agree. And if we want to disagree, we disagree peacefully. If we want to agree, we agree peacefully. So if it's a forum whereby opinion molders will come in, we'll now be able to discuss the better way to do this so that it will bring more dividends and more productivity to our people. I believe not they should say no, this is our culture to the limelight. Thank you. My father is a happy
Ihe na-eme ebe a tata bụ cultural carnival ka a na-eme nke ndị Akịbụ Ugwu na-eme. Yes. Abụ ya bụ etu ọ pụrụ anụ. Ihe ji emata kọcha anụ bụ na otego aka kọcha anụ a mere. Ịbụ na anụ na-discuss with my brother ebe a kịta asị na Akịbụ Ugwu bụ the only community ka jikọtara ọnụ na recognize culture. O nwego particular date eji eme ya every 2nd January ka eji eme this very ọnụ oge a bifo arụ nwụta m na otego aka emewe ya. Culture bụ omenala ka ndị si eme ekpere isi na-ekpere ndị aka eme bụ ka ha jidego ka ha ji because anyị na onwe anyị bụ ndị abụbe mbọchị ebidoro ya anyị tokwere wee tokwute ya ana ọma mkpọ n'aka nke anyị ka ọ ga-anọ wee kwụsa na ndị ọzọ agaga na-emekwa ya na-aga n'ihu ọgaga na-asịkwa ha ka ha bụ ndị na-ahazi ya bụ ihe Chukwu gbakwa ha ume ka bikọsi ha na-emebi anyị mma maka na ọ nwere ụfọdụ ndị a na-amụta kịta na-ama n'ụdị ihe a dị kọlchọ a na-eme ka kọlchọ naba ana mana akele ka kọlchọ ga-ana maka na ndị ụka ga-emerezie a na-atezi ka omenala nke eji mara ndị Igbo nke eji mara ndị be anyị gboo gboo wee na mana akele ji ihe si na nke ha ma mmekọ na saadị nke ha yawa obodo m aghọrị ndụmọdụ nna adụ ụmụada na-amụta kịta ya gbasara kọlchọ bụ ha na-ekwe ka nna ha si eme wetago because na just like as I said na ọ bụrụ aka anyị ka ọ ga-anọ wee kwụta wetago anyị mechekwe anyị hapụtara ụmụ anyị emekwere na-aga tụnata omenala anyị ama nwụ omenala anyị ama nna sọdọ ya ma ọkụ ahụ nna anyị biere anyị n'aka ọ ghara ịbụ n'aka nke anyị ka ọ ga-anọ wee rụọ afọ m ọnọrọ bụbu Destiny ọma CEO Destiny afọ m bụ ọzọ Ọbangenegbu anyị nọ n'Eke Agba Ugwu Eze Akịbụ Ugwu Eze anyị na-eme kọlchọ ihe eji mara anyị kọlchọ that our culture every 2nd January our culture o dị n'ezigbote awere nwere ihe a bụ ihe anyị ji eleta ụwa ya na ihe anyị joy anyị ji eme other communities entertainment anyị nwere ekuziri Igbo ya n'ala culture bụ ọdịnala na-echekwa obodo n'ebe obodo abụrụ ihe ọbụla hapụ ebe m isi Akịbụ bụ na Akịbụ ga-abụ ihe hapụ Akịbụ bụ mgbe eji ama eke anyị jiba ya etu ọnụ ibu Akịbụ ga-asị maka Igbo ya Akịbụ ka adị ha bi tobi Akịbụ man abịa ọnaba Akịbụ kwesịrị ịdị abịrị adịbo ya Akịbụ ka anyị ji Akịbụ etu ọnụ ndụmọdụ na-atụ ụmụazị na-etolite etowu gị na-amụta ya from ndị anyị babụ ndị ọgotego anyị na-amụta from ndị kakwa anyị wa adịga site na anyị wee dị mma ihe soro ntọ na ndị Akịbụ bụ Akịbụ obodo esi etu ọnụ ebere m isi Akịbụ bụ na anyị mụọ ka anyị gbatere na Jenụwarị 2nd a anyị ga-agwụkwọ nwa ya na Jenụwarị 2nd ọzọkwa anyị amatụ mmadụ atọ afọ m bụ ọzọ Ọbangenegbu ọma bụ chie mana Akịbụ Ugwu kọlchọ enweghị m ama na eburu Jenụwarị 2nd Akịbụ Ugwu na-ewe aghịrị na-emekwe mmemme ka anyị wee iji ọbịa aghịrị banye n'ezigbo afọ anyị nọ na mmemme Akịbụ Ugwu Day tata bụ 2nd Jenụwarị obi dị m ọcha abụ ya Akịbụ abụ ya mechuru m ọkwụọ na Akịbụ Ugwu kọlchọ bụ omenala ọ dịbụ mgbe adị nna nna ya mere ndị fụta mekwa ya bifo oriwewe anyị wa anyị achọ ka ochie anyị na-eme eburu ihe banye kọlchọ amaka uru mmadụ ọnụ abara anyị bụrụ ịgwọ ọwa na-ewuche ma ndị anyị na-ahụhọ for many years anyị nwechara ha kịta na ma ndị wute nwụcha mmọnwụ na-aga ma ndị jechere iwu a natachara because of that culture ọ bụ ebe nwa mmekọrịta aghịrị ọ bụrụ na-abara anyị and ọ dị anyị mma n'obi ekpere m isi Akịbụ gboo ihe ruwere ndị ọzọ riwe anyị Akịbụ ga na-aga n'iru development ka anyị chọrọ Akịbụ dị mma dị ndụ so anyị wetawa ihe ka ndị ọzọ eweta ebe ọbụla ebe ọbụla ebe onye ọzọ ọkwa anyị wetatawa na-edozi Akịbụ ọ bụ ebe ekpere m ebe ọm ndụmọdụ ka enye Akịbụ bụ kọlchọ dị mma mana onye ndụmọdụ m bụkwa biko Akịbụ ụmụaka fụrụ n'iro onye ọbụla mara na anyị gawere nnukwu ọrụ anyị ga na-arụ n'obodo anyị onye dịkwa ebe ochichi ya na-ata bịa nyere ndị Akịbụ aka ka Akịbụ nwee ọganiru ọ bụ ndụmọdụ m Mr. Okechukwu Ngene Papa Lagos ka m nọ ahụ ihe na-eji mara ebe m Papa
tupu akpawa ụfọdụ abụ onye ụmụọkwụọ onye amechi ụmụọkwụọ na Kebe. ihe na-abata kịta bụ ọkanga Kebe okwukwe eze ọkanga chịkọrọ anyị niile ọnụ just like ikebe ewu mmadụ niile na-akụ ma mmadụ niile so na ya anyị ma ihe ọ na-aga n'oche oche ewu Anyị nọ n'eke agba anyị nọ ebe anyị nọ ihe gbasara cultural activity a na-eme annually soro ọbịa bịa anyị bịara tarụwa ka anyị mee ya ka a na-esi eme ụlọ ọba anyị ka agbadi anyị nọ tarụwa onye hụrụ ihe na-eme n'ọgụ na amadị ihe a na-emebi ihe ibenibe sara ezi ọya ogwe ahụrị especially ndị be anyị isi ihu a natacha ha jiri opportunity anyị na-erie ya ogbu ga-adị m ahụrị n'ụzọ pụrụ iche maka ama m na e nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ n'ọwa wetawa onye nke ha ụfọdụ ụmụ nwoke anọghị n'ọwa weta onye nke ha e nwere ụfọdụ dị na ha kwudobere for a very long time mana taa na onye ga-ahụ ha dị na ha ekene ejuo ha ka ha mere ha jụkwa otu imere so na obodo m ọcha na ụmụ anyị nakọtara ịbịa nefue ya kọlchọ bụ ka ndị si eme na-ewe ya ụhụ na ihe gbasara akebe kịta ime okwu ihe niile ị na-eme gbasara kọlchọ ọkpụkpara na dudu esoghị many things dị involve na kọlchọ mana ịmago na mkpoko nwunye na ahịa ee kọlchọ akebe were ya rachịkwa ka e display we ha niile ma na ya na ha na ebidoro ya n'ụtụtụ so na ọ bụ nke nwa bụ nke ndị be anyị nọkwụ obi a na-achọ ụchọ ọ bụ ebe mere anyị akụchi hawa nke nọ n'ọrụ bụ ka o ji wee kwụrụ ekpere m na-ekpe bụ na Chineke ga-edowe anyị ogologo ndụ ya anyị ahụ isi ike ndụmọdụ m na-enye bụ na ị na-ewe ya just like I said before
na ọ bụ osi ewa bụ sọ kọlchọ ewere na akịrị ewechiri ihe ọzọ so na ana m arịọ ọgụ na-achịkọ nwunye n'ụwa ka ha tinyekwu ya na ụmụ ihe ndị ọzọ a ga-agbakwu ya na cultural display a na-adị emebe anyị dịka ụdị nri anyị na-eri ewechiri ụzọ egwu ọzọ dịchara ọwa na-abụ ọzọ ọkanga ewere ụgbọ ewechiri ụtọtụtụ egwu anyị were be anyị ka obetekwuo ya ka a na-ejikwuo nke aka ọ hapụ dịka ọsọ ma bụ ihe a na-emebe anyị ewere egwu ụmụ nwaanyị tupu otu ịdịkwa involve na a na-eme ihe gbasara kọlchọ so na ha sokwa ha na-abịakwa display kwe egwu nke ha ndụmọdụ m na-enye bụ onye ọbụla mere ihe anyị na-emebi ihe pụtara ewuhe na anyị pụtawa n'ọkpa ya anyị na-emebi ka onye ọbụla ha ndụmọdụ na-enye bụ ka anyị were udo mee ya n'udo ka ha gụo maka afọ mbụ nara bụ Okechukwu Peter Igwe na-abịa abụ onye atakwa akịdị ọka na anụ ọsọ agwede ọsọ awụwa anyị nọ na community central school Akegbu ọ na-represent because of space ebe ekwesịrị na-eme ihe a bụ na Eke Agba Square ọ dị very close to Eke, all part of Eke mana ebe Eke Agba Square ebe Akebe na-ekwu okwu Akebe ka na-ekwu okwu when there were one before ebe division in form of autonomous communities na Eke Agba ọdịna mgbogo ebe a ịghọtago so okwu ọbụla anọ na Eke wee kwuo is assumed to be a final decision of Akebe onye ekwe nsogbu agbadawa ọnụ a na Akebe so onye ekwe nsogbu na-atọrọ ikwu okwu onye ọbụla bịakwa ebe ahụ ya gbafe akpụ okwu ya kwuo okwu agbadaba n'ọnụ ala so and I believe by November this year really part of December the youth of Akebe may organize a kind of gathering giving everybody responsibility. The young man or neighbor gachi is command war. The young man's young man patanshi. Yes, sir. I'm only an Akebe going na house and Akebe Yachibuya. So it is still effective. Very, very effective. So all the traditional traditional rulers of the various autonomous communities that make up Akebe Ugwu were there, or their representatives, with the other persons that those communities, they were there. So here in the extension, we are trying to socialize. Socialization, bringing up our culture, way of life, just like honorable chairman. One time, honorable chairman of PDP was had just said, so culture, way of life of people. Is a way of life of people. So, yeah, guys, that display. At the end of every year, beginning of every year, each year, for the past 11 years, Anemia. So, Anemia attract everybody. Visitors, because Akebe will be the next town to Enugu Township. Before I had been engulfed by township, because development is coming down west towards here. Now, such minds to come together and display these things. And at least some people now we are today we learn that they will for the they will always talk about the second January of every year
Akebe Cultural Day. People they ship from Ugwu out. If I tell you that people come from Ugwu, nearby far distant communities, from Ugwu, from other places of Nkan land, they come. Even at the time when Ugwu was coming here as a governor of the state, for the past 8 years, he held the reign of authority in Enugu. He was coming facing this occasion. And each time Obiare, I na man Obiare. So, hey, more of this I need. More of this I need. In terms of development, in terms of showing concern for each person, in terms of showing general love for each person. If this thing can officially bring us together, it shows that we are still one. Now the block say Kirai, as it is an administrative blocks by giving us 5 autonomous communities. But Akebe is still one. So I'm begging and I'm appealing to her continue prayer. May you extend to even you Akaba scholarship. Akwanitebeku education. Ndị obodo Igbo ye ekwu aka ndị be anyị abịa such event like this. Akwuo mmadụ onye ndị ke n'ebe nọ na-agafe mmadụ ise from one mile ahụ. Ihe je train ya ọ bụrụ na ịzụ ahịa so ka anyị mebe ihe ndị ọzọ na-eme. So I appreciate this one a na-eme because na Rome was not built in a day. There must be a starting point. Then I diversify was here of interest, unifying us as an entity, as a cable place. That's my own belief. Yes, sir. Also, United. I don't say no.
Million of people are catching you. Yes, sir. I'm a nigga. I came years ago. What you are witnessing today started like a little light ignited somewhere at the outskirts of Ataku. And all of a sudden, Right Honorable Ugwu picked interest and pushed it to this our ancestral ground. It becomes ignited, and the team emancipated to what we are witnessing today. So I make it. Again at the pressure. Audio fella. Yes, sir. Very black and law. The black man in the black country. African man is one man. Working as a man, yes, I'm feeling here, I get confidence on Yes, sir. Afa m bụ Ebu Sunday bụ Ugwu anaghị na Diagụ. Ebe anyị nọ bụ Eke Agba na primary school bụ Eke Agba. Ọ tata ka anyị na-enwe culture, Akịbụ Ugwu culture. Inekwere ya kịta ịfụ ka na ndị mmadụ ma mmadụ jiri ebe a. Gọvanọ na-abịakwa mbụ our governor Enugu State anyị na-atụkwa ya nọ na-abịa tata ka Akịbụ Ugwu ji enwe culture. Inene ya ihu na ugwu dị m ọcha, onye ka m ji wee buru ụzọ wee bịa ka m wee dị sure n'ihe niile a na-eme dị na-eye ya ka ọ ji adị before. And enwere m olileanya na nke tata ga-aka nke emebiri eme past years. Atakwa Akịbụ Ugwu n'ụmụ ugwu nta. Ekpere m na n'isi Akịbụ Ugwu ọ chọrọ na-eme every year, ọ ga-adịrị onye ọbụla mma, dịrị ndị Akịbụ mma, na ihe a bụ ngote ihe nna nna anyị dochiere anyị, ọ ga-adịrị onye ọbụla mma, bụ onye na-akwado mmemme a, kwadokwe ndị bụ ndị isi Akịbụ mere na oke ọcha na-aga n'udo na ọgụ. Ana m asị na ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs. Ebu Sunday. I'm
Abakari, those cars should park towards this place. That is the rightful place so that those behind them can see. The government people, Ike South, the national president, Omar Tumama in diaspora. Ike South, government people. No. Tell me your friend, I'll tell you who you are. Ike South Africa. Papa Chima, not Chibo. I didn't show him more. Mother Karigo, Nicola, and Abacapara, Mother Karigo. I expected that those cars that parked close to the building. Like I'm in mad on that building now. So that waiting for none each Okay, Afambo, Right Honorable Chime Oyedikachi Daniel, aka Do Big, the present chairman, Akebu Football Association. I'm a very Akebu Moko, I'm a Moko. Okay, if I know about a Kabwa Square, a Kabwa Square. Yeah, I never thought about Akebu Cultural Day. Every 2nd of January, I have a miss here. Oh, a very powerful day. Because I pick up my metal day. Who was not there, my men at the apart from this culture. Who was not a man at the time and every culture. Oh, I'm sorry. Papa, all these. Yeah, we maintain young Papa have to say, right? Yeah, they will be out. Yeah, they Mugan, other men don't go. So, and I'm not to maintain you and make it chicken because what a million never over so Iowa. Thank you. Who know about Akebe? Breathe. Why more about Akebe? Obu was Akebe the to like today you could open it better back. Oh, you do it because all the men man fight. So go today I got Christmas guys. And another thing to the problem. Hey, you will get the first thing I want to then I'm already stable. And most of football guys never at you. Most of football guys why. Most of them
After touch, alpha. They might get interest. So we go na bala Erika. And no the Akebugu. Ehwa. I get to organize Akebugu. I make Akebugu so much. Eke the chairman of culture. For Bangere. All be easy. He prepare you have easy. Eke go this stakeholder side. We contribute to a one boy. Eke go we love channel. The mother, so many other big boys. So I'm actually taking now. I'm support what magic room. I'm right on Chimo to catch impossible. The tradition and the custom culture. So baby, you want to